We're going to talk about a lot of things here today. You can understand, but before that, before we start the session, grab your pen and paper because that's going to be very important session for all of you. Most of you might be having a lot of issues with repeat sentence, how to tackle it, and how to deal with it smoothly. We'll be like understanding all the facts. We'll be understanding all the things that are like getting you down. For the people who have just recently joined and are not known to what is exactly a repeat sentence, I'll tell you a bit about it. You get a sentence, you get to hear a sentence, and the sentence is like you need to repeat it. There might be a minute, a second or a two to just to like replay that in your brain and then speak up. But there might not be a great time that you will get to think over and speak. There is that you have to practice well before you actually get to crack repeat sentence very easily. There are a lot of things that we have to understand. Repeat sentence എളുപ്പമല്ല. എളുപ്പം എങ്ങനെയാവുന്ന അതിനുള്ള കുറച്ചുള്ള സ്ട്രാറ്റജിയും കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. Repeat sentence, basically when you try to figure out, there are a lot of things. When you hear a sentence, there are bigger sentences, there are medium paced sentences, there are like medium paced sentence spoken very like in a medium scale, or there are fast paced sentences. There are medium length sentences and lengthier sentences. There are combination of many. You might encounter UK accent, US accent, or Australian accent. All these things varies, but for that you have to be well equipped with your like train your ear before you just start with repeat sentence. Problem arises when you are not accustomed to listening, and then you get stuck at a point what to do. അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് we have to tackle situations like this. We have to tackle like it's a minute fraction of seconds that you get to hear it. You cannot restart it. You cannot repeat and listen. So all these factors counts. അപ്പൊ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഇയർ ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ you get stuck and you are like nowhere, and you cannot give a proper output. Output ചിലപ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും, but not a proper output. This is very vital because this is said to be one of the 4 pillars of PT. First is read aloud, second is repeat sentence, third is write from dictation, and fourth is reading, writing, fill in the blanks. ഈ 4 പില്ലറിൽ ഒരു പില്ലറാണ് this repeat sentence. Why? I will tell you specifically. അതിനെ percentage of mark ആ distribution തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. Okay, so you'll understand more. Okay, so the most important section, we are going to deal with the most important section, and mind it that you do not miss any point here where you are not understanding it. Okay, so I move away from the screen so that you understand better. It's better that we clarify all our doubts later, because we are going to focus on this one particular thing. I know we are very much like we are starting to learn a PT, or we have like tried and tested many things. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഹെസിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇതുണ്ടാവും, സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും. Wait, we'll get to know one by one. All your answers that are like having like traveling through your brain, will clarify all those things later. For the meanwhile, just be with us and then you will learn a lot of things. But if in between, if you are so much engrossed with a lot of questions in between, then you might get lost and you will not understand the real essence of what is being taught here. So
what is the task description? What is this task description? Task description എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇതിൽ നടക്കുന്നത്? ഈ ഒരു റൈറ്റ് ഫ്രം റിപ്പീറ്റ് സെന്റൻസിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, what do you have to do? 3 seconds to prepare. 3 സെക്കൻഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ വരുന്നത്. ഈ ഒരു ഫാക്ടർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ബിക്കോസ് യു ആർ attending repeat sentence after like one section, that is one thing ahead, and after this you have another section. So to get your brain right there, to get more focus, what you have to do, you need some time to gather yourself. Because പെട്ടെന്ന് എല്ലാം കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ഗ്യാപ്പിൽ കിട്ടുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. So that is why they have put a spacer here. That is a 3 second preparation time. And after this goes on, you start listening to an audio. Okay. You will hear a single sentence. A single sentence. This is a single sentence. 3 second rule. 3 second. ഈ 3 second വളരെ അധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. 3 second rule എന്നും പറയും, 3 second for repeat sentence preparation എന്നും പറയും. 3 second is ultimately that which counts for your preparation. ഇവിടെ നോക്കൂ, സിംഗിൾ സെന്റൻസ് ആണ് കേൾക്കുന്നത്. സിംഗിൾ സെന്റൻസ് ആണെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഇന്റർഫേസ് നോക്കാം. യു ഗെറ്റ് ടു നോ ഓൺലി ത്രൂ ദിസ്, ദാറ്റ് ഇസ് പ്ലേയിങ് ആണെന്ന് മാത്രം കാണുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ യു ഹിയർ എ സെന്റൻസ്. ഇവിടെ 5 സെക്കൻഡ് ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നെങ്കിലും it varies. അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. ഇന്റർഫേസ് ഏകദേശം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. So you have to be prepared. Now you see this audio meter here. Whatever you speak, yes, whether the mic is working or not, it shows off. Okay. So this can happen where you might not be able to listen due to the surrounding sound. So if you are more engrossed with lot of things, gather your mind there itself. ചുറ്റും എന്തും നടക്കാം, ചുറ്റും തട്ടുമുട്ടും കേൾക്കാം, ചുറ്റും ചിലപ്പോൾ വേറെ ഒരാള് വന്ന് ഇരുന്നിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ, ചിലപ്പോൾ നേരം വൈകിട്ടായിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവുക, പല കാര്യങ്ങളും നടക്കും. ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പേന ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അപ്പൊ ആളുടെ സംസാരം കേൾക്കാം. ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കും. So then you have to be focused at that particular time. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും ഇരിക്കുന്ന ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എക്സാമിന്റെ സമയത്ത്. ഓൺലി തിങ് യു ഹാവ് ടു ബി ഫോക്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ദ വോയിസ് ദാറ്റ് യു ആർ going to hear. And if you are not focused at that particular time, what happens is you get diverted and all of a sudden you miss a major chunk of the sentence or the whole sentence, and then you get lost. എന്നിട്ട് പറയും, അയ്യോ സർ, റിപ്പീറ്റ് സെന്റൻസ് എനിക്ക് ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു, എനിക്ക് ഫോക്കസ് കിട്ടിയില്ല. And that focus loss is maybe because you are stressing out too much, or you are in a situation where you have not yet much practiced very much. അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് സെന്റൻസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിക്കുക, പ്രാക്ടീസ് മിനിമം 1000 before you actually put in the effort of going for the exam. 1000 എണ്ണെങ്കിലും മിനിമം. If you are not like a very good listener, you don't listen more often, you don't listen to anything, you rather watch movies. But ningal parayum, yes, I do watch movies. Watching movies, the brain is very sharp. നമ്മൾ മൂവീസ് കാണുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, your brain is very sharp and it is able to understand the meaning through actions. It does not need any sort of voice interpretation in between. Appo half of the thing is done by half, or 70% is done by the actions, and only 30 is left for the sound or the dialogues to be understood. So when you are listening only, when you are only listening, what is happening? You have to gather your focus to the maximum. ആ മാക്സിമം തന്നെ കൊണ്ടുവരണം. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് മിനിമം 1000 പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് പോകണം. 1000
ചില സ്റ്റുഡൻസിന് 1000 പോരാതെ വരും, ബിക്കോസ് യു ആർ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടു ലിസൺ. നിങ്ങൾക്ക് കുറെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 1000 1500 പോകാം, ബിക്കോസ് വി ഹാവ് 3000 പ്ലസ് questions for repeat sentence only in your software, and I expect at least 50% to be done before you go and attend the exam, because this is going to be very vital. I'll be telling you one by one in the coming master class. എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാം പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല, but we'll understand one by one. Stay tuned. Okay, so this is one thing. Another part, what do you have to do? You must repeat the sentence. നിങ്ങൾ കേട്ട സെന്റൻസ് നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദെൻ ദ പ്ലേയിങ് തിങ് ഗോട്ട് ചേഞ്ച് ടു റെക്കോർഡിംഗ്. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം, ദ പ്ലേയിങ് തിങ് ചേഞ്ച് ടു റെക്കോർഡിംഗ് ആൻഡ് യുവർ വോയിസ് ഈസ് ബീങ് റെക്കോർഡഡ് ഹിയർ, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഗ്രാഫ്. ഓക്കെ, ഈ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് യൂണിക് ഒരു മോണോ കളറായിട്ട് കാണാം, ചിലപ്പോ ഇത് ഇങ്ങനെ കാണാം. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓൾവേസ് 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 വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് റീഡ് അലൗഡ്. ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് റീഡ് അലൗഡ് ഇപ്പൊ ആലോചിക്കേണ്ട. ലെറ്റ് us focus on repeat sentence first. റിപ്പീറ്റ് സെന്റൻസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, യുവർ വോയിസ് ഷുഡ് നെവർ ഗോ ഫോർ എ പീക്ക്. പീക്ക് എന്താണ്? ഹയസ്റ്റ് നമ്പർ. ഇവിടെ ഹയസ്റ്റിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുന്ന വെച്ചാൽ, ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ ജാറിങ് സൗണ്ട്. ഒരു ജാറിങ് സൗണ്ട് വരും, എന്ന് പറഞ്ഞു വരും. അപ്പൊ എന്താ, your voice is not getting recorded at that moment, and maybe getting recorded, but your voice is not clearly may not be clearly understood by the AI. അപ്പൊ ജാറിങ് സൗണ്ട് വരാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമ്മുടെ വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ. ഇതേ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ വോയിസ് ഈ റേഞ്ചിൽ നിന്നാൽ, ഏത് റേഞ്ച്? ഈ റേഞ്ചിൽ നിന്നാൽ എന്തുണ്ടാവുന്ന വെച്ചാൽ, യുവർ വോയിസ് ഇസ് വെരി ഫീബിൾ, ഭയങ്കര കുറവാണ്. ആ കുറവ് റേഞ്ചിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, നിങ്ങളുടെ വോയിസ് വീണ്ടും കേൾക്കില്ല, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് വെരി ഹാർഡ് ടു ഇന്റർപ്രറ്റ്. വേർഡ്സ് വിൽ നോട്ട് ഹാവ് ക്ലാരിറ്റി ആൻഡ് യു വിൽ ലൂസ് ഓൺ യുവർ സ്കോർ. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് സ്കോറിൽ ബാധിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ബട്ട് ദിസ് വൺ തിങ് വെൻ യു ആർ ഡൂയിങ്, മൈൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ജാർ, nor it should be like very feeble. Hardly your meter is working here, and your range should be somewhere like here, is central madi, so that it is very clear, audible, clarity is there in the content. Clear in the. So this one thing you have to focus, especially what I was speaking about in the repeat sentence. Okay, what do you have to do? Once a sentence is finished, okay, once a sentence is finished, okay, you get a 2-minute second to pause, to like start the audio, to start audio recorder to start. Either you will hear a beep sound, or you will hear the meter going started, as started, the meter there started. You will find like 0.001, you will find it there. അപ്പൊ അവിടെ ആ ഒരു റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ടഡ് എന്ന് കാണുന്നതും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ മീറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. വൈ? ബിക്കോസ് 3 സെക്കൻഡ് റൂൾ പ്രകാരം, if your voice is not pitched within these 3 seconds, even though you will speak, you will record your voice, it is counted as 0. It is counted as 0. So the sentence വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സെന്റൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ സമയം കളയരുത്. once that beep sound or the audio meter you will say, or the time, or recording started എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, make sure that you start speaking, otherwise you may get stuck. അപ്പൊ ഈ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം. Okay, now next part is how many questions. Like you may get around 10 to 12 repeat sentence, so be prepared.
and it carries 50% of the score in listening and speaking. 50% mark in speaking and listening. വെറുതെ കളയരുത്, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാതെ പോകരുത്. This is why most of the students lose their precious marks, because they are not able to listen. Listening proper അല്ലെങ്കിൽ സ്പീക്കിങ്ങിന് സ്കോർ വരില്ല. അത് obvious ആണ്. It goes hand in hand. There is it does not stand apart. Other distinct features alla. Okay, so then one thing and the other thing goes hand in hand. It is like a chain. So when the listening is done, you have to be, when the listening is okay, your speaking also is very much okay. Okay, appa content wise namukku kittum, but fluency wise namukku എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. എന്തൊക്കെ പാരാമീറ്റേഴ്സിലാണ് നിങ്ങളുടെ മാർക്കിംഗ് വരുന്നത് എന്ന് ഞാൻ വ്യക്തമാക്കി തരാം. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച്, കോണ്ടന്റ് ഓഫ് ഫ്ലുവൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല, അത് ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡുകളിൽ പറയും. ഓക്കെ, നൗ യു സീ ദിസ്, ദീസ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. So what is the parameter here? When you see this one parameter is listening. So one parameter is listening. Okay, the other parameter is speaking. ഫുള്ള് നോക്കിയാൽ ഒരു PTEനോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ, when we are talking about PTE, these parameters play a very, very vital role. Why? Because we talk about 4 modules: listening, reading, speaking, writing. ഇത് integrated score ആണ്, repeat sentence ആണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, you are doing listening as well as then you are speaking. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വന്നു. Okay, so then what you are doing is your grammar. What are the skills assessed? Your grammar is assessed, your oral fluency is assessed, and your pronunciation is assessed. So your grammar is assessed. Grammar in the ആ ഒരു ഇത് കാണില്ല, but you will find that grammar plays a very vital role. അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ റൈറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് പോകണം, തിരുത്തി പോകണം എന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഗ്രാമറിന് മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ you have to rectify yourself. Most of you might have completed your major chunk of grammar. So then that's not a worrying part, but getting that in a proactive sense is a worrying part. പെട്ടെന്ന് കിട്ടുക എന്നാണ് നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. You might not get it very quickly, but the problem arises when there is only stipulated time and you have to think about it within a fraction of a second. So what should I be doing? I should be very much focused on being proper in grammar. അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. And that many of the students are lack in that, and that's the problem where PTE score is less. കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്ക് ഒരു comment വന്നു, ഒരു comment in one of the videos that I put, and he said ആളെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ആണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറയുന്നത്. ഫ്രസ്ട്രേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ദീസ് ആർ ഓൾ തിങ്സ് ഫ്രോഡ്. എക്സാംസ് എല്ലാം ഫ്രോഡാണ്, അവർക്ക് പാസ്സാക്കണമെങ്കിൽ പാസ്സാക്കി വിടാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ തോൽക്കുന്നവര് അല്ലെങ്കിൽ 10ാം ക്ലാസ് നടത്തുന്നവര് അതൊക്കെ ഫ്രോഡാണോ? അല്ല. നമ്മളെ ലാംഗ്വേജ് പ്രൊഫിഷ്യൻസി ആണ് അസസ്മെന്റ്, അല്ലാതെ നിങ്ങൾ അക്കാഡമിക്കലി എത്ര സൗണ്ട് ആണെന്നല്ല ചെക്കിങ്. നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് പ്രൊഫിഷ്യൻസി കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ why will they induct you to a foreign land? അവരുടെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് മാറ്റർ. That is why they have different exams. They have different exams before they want to check your proficiency. They have a minimum decorum. So maintain these things. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് നെഗറ്റീവേ വരുള്ളൂ. So focus on being positive. Where am I going wrong? Understand your problems and then try to rectify. That's what we can do. That's it. If you think about negatives, you will always keep on straining your focus on that negative aspect. പല പ്രാവശ്യം എക്സാം എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും, ശരിയാണ്, ബട്ട്
did I find out where I was going, where was I going wrong? No, I did not find it out. A class കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് make sure that you are doing mock test. Multiple attempts ചെയ്തവരും first time attempt ചെയ്യുന്നവരും എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. We are doing a lot of checking. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോ ക്ലാസ് ഓരോ സെഷൻസ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു. അപ്പോ and I will tell you some recent updates in the next session. But for the meanwhile, understand when we are putting that much effort and that effort is not reciprocated, you will never get a result here. So what you have to do first is after the sessions being like streamlined, individual sections നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാതെ മാത്രമല്ല, ആ പ്രാക്ടീസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ സെക്ഷൻസും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് ട്രെയിനറിന്റെ ഒപ്പം ഇരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് എ മാമോത്ത് ടാസ്ക്, ഇറ്റ്സ് എ ഹെർക്കുലിയൻ ടാസ്ക്, ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് വെൻ യു എൻകൗണ്ടർ ദോസ് ഇഷ്യൂസ്, you ask yourself, where am I going wrong, which is not keeping me away from the standards of the Pearson. Understand that. Understand the fact, where am I going away from the standards of the Pearson first. Second, rectify that problem. Okay, get rectification, and that does not come all of a sudden. The breakthrough moment happens when you start practicing it on a daily basis. Repeat sentence, പല സ്റ്റുഡൻസ് ഞാൻ കണ്ടേക്കുന്നത് എൻ്റെ വർഷങ്ങളുടെ അനുഭവം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. Sometimes it takes 700 to 800 numbers of practice, and then you get to start understanding repeat sentence. Read aloud ആണ് problem. Read aloud ആണെങ്കിൽ problem എന്ന് വെച്ചാൽ, if you are starting to like say speak for the first time according to the instructions by Pearson, it may take time. It may take 1 week, sometimes 2 weeks of continuous practice. അപ്പോ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് go according to the standard. And after that, only after completing individual section, then only touch mock test. അല്ലാതെ പോയി mock test ചെയ്യരുത്. And that is one of the biggest reasons for failures. mock test ചെയ്താൽ എന്താണ്, ടൈം മാനേജ്മെന്റ് മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. സെക്ഷൻസിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻഡിവിജ്വലി പോയി അത് അസസ്മെന്റ് നടത്തണം. ടേക്ക് ദാറ്റ് ടൈം. തിരക്ക് പിടിക്കല്ലേ, അത് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ അധികം സമയം ഇരിക്കേണ്ടി വരും. devote that time for at least 1 month. This 1 month, devote it at the maximum. ചിലപ്പോൾ ഉറക്കം പോകേണ്ടി വരും, പോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല, but devote it. Next factor is after mock test, if you are very sure that you are gaining around 60, 65, 70, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ according to your score, what is your required score? Understand it. Am I coming somewhere near to it? Go and write the exam. And unless you don't come near to it, don't go and write the exam. It is not a trial and test basis. Trial and error ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. They will not give you this many times you have attended the exam. Oh, let her pass. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ IAS ഒക്കെ എത്ര പേര് പാസ്സായ, അങ്ങനെയല്ല. Okay, so it does not work on like the grace of Pearson. No, it works on your hard work and how you streamline yourself. കുറെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഈ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ കുറെ ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എക്സാം എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, again you are back to zero and you are not in the track and you get lost. What is happening? Same score. എന്നിട്ട് മെസ്സേജ് കാണുമ്പോൾ എന്താ, പഴയ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ മെസ്സേജ്, സാർ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല? കിട്ടാത്തത് ഇത് പല റീസൺസ് കാരണമാണ്. ബിക്കോസ് ആഫ്റ്റർ ദ ക്ലാസ് you took a long gap without practice and then you attempted the exam. Will there be a change? No. ഇത് സ്ട്രാറ്റജൈസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. സർ എനിക്ക് ടിപ്സ് മതി, ടിപ്സ് കൊണ്ട് മാത്രം പ്രൊഫഷ്യൻസി കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല, സ്ട്രാറ്റജീസ് കൊണ്ട് മാത്രം സ്കോർ കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല. Only thing is the sheer hard work along with the guidance helps you out to get a good score. Next, oral fluency, pronunciation. അപ്പൊ enabling skill, repeat sentenceൽ എന്തൊക്കെയാണ് സ്കില്ല് വേണ്ടത് നോക്കൂ.
ഗ്രാമർ നോക്കും. ഓക്കെ, ഗ്രാമർ ബിക്കോസ് നമ്മൾ വെർബിൽ എസും ഇ എസ് ഒക്കെ ചേർക്കാറുണ്ട് അല്ലെ, അത് നൗൺ എന്താണെന്നതിനനുസരിച്ച്. ഓക്കെ, അപ്പോ നമ്മൾ എസും ഇ എസും ചേർക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വിത്തൗട്ട് വെർബിൽ അതിന് വിത്തൗട്ട് എസ് ഓർ ഇ എസ് നമ്മൾ ചേർക്കും, അല്ല പറയും. അപ്പൊ ഈ ഗ്രാമർ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് മേക്ക് ഷുവർ വാട്ട് ഇസ് ദ നൗൺ, നൗൺ പ്രകാരമാണോ ഞാൻ ഗ്രാമർ വെർബ് പറയുന്നേ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വെയർ ഗ്രാമർ പ്ലേ കംസ് ഇൻ ടു പ്ലേ. നമ്മൾ വെർബ് പറയുമ്പോൾ ടെൻസും കൂടി ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. സോ ഓൾ ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ ഓഫ് കീ ഇൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. നൗ ഓറൽ ഫ്ലുവൻസി. ഓറൽ ഫ്ലുവൻസി എന്ന പാട്ട് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഡെപ്തിൽ പോകുന്നുണ്ട്. ഫ്ലുവൻസി എന്ന് വെച്ചാൽ how you maintain that same sort of like pitch variation and tempo. Tempo എന്ന് വെച്ചാൽ താളം. Okay, tempo and pitch that was said in the original audio, if you try to match it, then you get a much better score. ഇത് കാണാറുണ്ട്. So then if you are shadowing that same pitch and shadowing that same tempo, you may get a good score. But it takes time to get into the groove. Okay, now pronunciation factor. Pronunciation is as important as the content, because നമ്മൾ പറയുന്ന ആക്സെന്റ് ആയിരിക്കില്ല, ന്യൂട്രൽ ആക്സെന്റ് ആണ് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഡോണ്ട് ഫേക്ക് ആക്സെന്റ്. ഐ ഹവ് ഹേർഡ് ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫേക്കിംഗ് ആക്സെന്റ്, and I got to know when I was checking the progress, I got to know many students were faking the accent, and the score was not somewhere near. The problem arises is your content should have the clarity. നിങ്ങൾ ആക്സെന്റ് ഫേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും, അവിടെ you are not talking to a human, you are talking to a AI. AI needs clarity in the words, and if your pronunciation gets lost because of the the made up made up എന്താ പറയുക, പെട്ടെന്ന് വാക്ക് കിട്ടില്ല. ഓക്കെ, made up accent, then ultimately your pronunciation goes wrong. So these aspects need to be very much clarified when you are working on this aspect. അപ്പോൾ first is listening. ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ റിപ്പീറ്റ് സെന്റൻസ് ആണ്, യു ആർ ഡൂയിങ് ലിസണിങ്, then you are speaking, then comes the eligibility skills, the enabling skills. One is the grammar, the other is the oral fluency, the third is the pronunciation. അപ്പൊ ഇതൊന്ന് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചു പോകണം. Okay, now next is how you are scored. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ അസസ്മെന്റ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ആ അസസ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്, ഈ അസസ്മെന്റ് ആണ്, ഈ അസസ്മെന്റ് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ സ്കോർ മൊത്തത്തില് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അത് ഡിവിഷന് കാരണം ഈ ഒരു ആസ്പെക്ട്, ഏതെങ്കിലും ഒരു ആസ്പെക്ട് വിട്ടുപോയാൽ, സോ ഇഫ് യുവർ കോണ്ടന്റ് ഇസ് മിസ്സിംഗ്, ഇഫ് യുവർ കോണ്ടന്റ് ഇസ് നോട്ട് സ്ട്രോങ്, മേ ബി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ, content, okay, and if fluency is the problem, then content may also become a problem. So these are all interconnected things. You have to be very focused while the content, pronunciation and oral fluency is done. Okay, now let us look into the scoring part. A scoring part like നോക്കുമ്പോൾ every word repeated in correct sequence is ശ്രദ്ധിക്കണം. You might find lot of YouTube videos where it said എങ്ങനെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും സീരീസിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി, ഓർഡർ ഒന്നും വേണ്ട, ഓർഡർ നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയാൽ അത് അവസാനം കൊണ്ടൊന്ന് ചേർത്തിയാൽ മതി, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. അതൊന്നും കേൾക്കരുത് കേട്ടോ. എവ്രി വേർഡ് റിപ്പീറ്റഡ് ഇൻ ദ കറക്റ്റ് സീക്വൻസ്. Every word repeated in the correct sequence. Okay, every word repeated. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, it is not about, PT is not about tips, it is not about hacks, it is about how well you are in English. It is all about your proficiency in the language.
It is not about tips and hacks. അങ്ങനെ ഷോർട്ട് കട്ടിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ എക്സാം അല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വൈഡ്ലി അക്സെപ്റ്റഡ്. ഇതിന് അക്സെപ്റ്റൻസ് കൂടാൻ കാരണവും IELTS തുല്യമാവാൻ കാരണവും PT അത്രത്തോളം റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ബോഡീസ് ആയിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വേറെ പല പ്രൊഫഷൻസി എക്സാംസ് ഉണ്ട്, ബട്ട് PT IELTS പോലെ ആ ഒരു IELTS കുറെ പഴയതാണ്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് PT വന്നത്. അതിന് ഇപ്പൊ ഇത്ര റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആവാൻ കാരണം ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അബൌട്ട് ടിപ്സ് ആൻഡ് ഹാക്സ്, ഇറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ഹൗ വെൽ യു ആർ ഡൂയിങ്. It is about your proficiency in the language. Understand that. Okay, so this one part you have to understand. It is about the repeated, every word repeated in correct sequence. Every word repeated in correct sequence. നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ ബോൺ ആൻഡ് ബോട്ടം വാരണാസിയാണ്, നോർത്ത് ഇന്ത്യയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് 1 തൊട്ട് 10 പറയാൻ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ, നമ്പേഴ്സ് പറയാൻ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ 1 തൊട്ട് 10 പറയുമ്പോൾ 7 ഞാൻ മറന്നു പോകും. അപ്പൊ ഈ 7 പറയാൻ മറന്നു പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, 10 കഴിഞ്ഞിട്ട് 7 പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എൻ്റെ അപ്പം എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത്, 10 കഴിഞ്ഞിട്ട് 7 പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു, എന്നോട് ചോദിച്ചു. ദാറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് എ പേഴ്സണൽ കോൺവെർസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ഫാദർ ആൻഡ് എ സൺ. അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചു. Because it is not in order. At this, like, ഓർഡറിലല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം തെറ്റാണ്. ആ തെറ്റിയാൽ that can never be calculated. It's always a hindrance in calculation. So whatever is in order is really calculated well. ഇതിനൊരു ഹാക്കും വേണ്ട. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് സീക്വൻസ്. എന്ത് പറഞ്ഞോ ആ കറക്റ്റ് സീക്വൻസ്, എന്ത് പറഞ്ഞോ ആ കറക്റ്റ് വേർഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 50% of word in correct sequence. Okay, every word repeat. ഇപ്പൊ സ്കോറിംഗ് കോണ്ടന്റ് ആണ് സ്കോർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെക്കാം. കോണ്ടന്റ് ആണ് നിങ്ങളെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, കറക്റ്റ് ഓർഡറിലാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഓക്കെ, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ യു ഗെറ്റ് ദ ഫുൾ സ്കോർ 3 തന്നെ. ഓക്കെ, 50% ഓഫ് വേർഡ്സ് ഇൻ കറക്റ്റ് സീക്വൻസ് ആണെങ്കിൽ 2. ഓക്കെ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 50. ഓക്കെ, and lesser than 50 ആണെങ്കിൽ 1. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് നത്തിങ്. ഓൾമോസ്റ്റ് നത്തിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ ഹിക്കപ്സും കുറെ വേർഡ്സ് ഓ ഫില്ലേഴ്സ് വെച്ച് പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ്സ് മറന്നുപോയി. ലെസ് ദാൻ 50%, ഓൾമോസ്റ്റ് നത്തിങ്ങിന്റെ അവസ്ഥയാണ്. വേർഡ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, ബട്ട് 1-2 വേർഡ് പറഞ്ഞോളൂ. ഓൾമോസ്റ്റ് നത്തിങ്. ഇറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ്സ് ടു ലൈക്ക് it comes down to 0. അപ്പൊ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം. എവറി വേർഡ് that is there in the correct sequence, you get a full score. At least 50%, you get 2 marks. At least less than 50%, you get 1. And almost nothing. Almost nothing എന്ന് പറയാൻ, nothing എന്നല്ല, almost nothing എന്ന് വെച്ചാൽ 1-2-3 വേർഡ് പല സമയത്തും പല ടൈമിലും ഫില്ലേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് പറഞ്ഞു, then you get 0. And that is why most of you say, sir, listening ഇത്ര സ്കോർ 0 ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സ്പീക്കിംഗ് ഇത്ര സ്കോർ 0 ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ കാരണം. So understand this fact. Okay. Okay. Now next, how you were scored. Okay. In correct sequence. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, I am moving away from the screen now. How you are scored. Error. ഇതാണ് first step is to find a suitable program in the application process. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു തെറ്റിയ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു, പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് എ ഇൻകറക്റ്റ് സീക്വൻസ്, ദെൻ യു ഗെറ്റ് എ ബാഡ് സ്കോർ. ബിക്കോസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ് കഴിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചു, ദെൻ ഇറ്റ്സ് ആൻ എറർ, യു ഗെറ്റ് എ ബാഡ് സ്കോർ. നൗ ഇൻ എറർ അഗെയിൻ, സേയിങ് എ ഡിഫറെന്റ് വേർഡ്. പല സ്റ്റുഡൻസ് പറയുന്നത്, സർ ആ റിപ്പീറ്റ് സെന്റൻസ് പല സമയത്തും ഞാൻ കേട്ടേക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസം, സർ ഞാൻ കേട്ടത് ഒരു കുട്ടി അവിടെ റിപ്പീറ്റ് സെന്റൻസ് പറയുന്നു. ആ പറയുമ്പോ അറിയാത്ത സെന്റൻസിനൊപ്പം ഐ എം ഹാപ്പി, ഐ എം സാഡ്, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു വേർഡ് അതിനൊപ്പം പറഞ്ഞു പോകും. That cannot be calculated as a word that is related to a content. That's an error.
ആര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, എങ്ങനെയാ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. And then you have multiple attempts. You get into multiple attempts. Be with us. So once you understand the problem behind it, you should be like, ഇതിൽ ഷോർട്ട് കട്ട് ഇല്ല. വീണ്ടും പറയുന്നത്, there is no shortcut. You have to strain yourself to say, do not say a different word. That's an error. Like application process, application പ്രോഗ്രാമിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവോ? ഇല്ല. And that is an error. So saying a different word instead of that particular word is an error. അടുത്തത് നോക്കാം. Saying an ungrammatical word. ഇവിടെ ഞാനത് പറഞ്ഞതാണ്. The first step. ഇത് നമ്മൾ ആ നൗൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പ്ലൂറൽ ആക്കി മാറ്റുന്നു. The first steps in the application process is to find. ഇവിടെ is പറയുന്നില്ല. ഓക്കെ, അത് പറയുന്നേ ഇല്ല. Process to find. Process to find. അപ്പൊ അത് ഒരു ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് അല്ലേ? അൺഗ്രാമാറ്റിക്കൽ വേർഡ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഗെയിൻ ദാറ്റ് ഇസ് എ എറർ. ശ്രദ്ധിക്കണം. Understand the depth, understand what we are valuing, understand where we are going wrong, understand what should I not be doing. All the things that you have studied in the past, get rid of it. Next is adding a word. ഞാൻ പറഞ്ഞു, I am happy, I am sad. Okay, the very first step. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ very കൂടി വന്നു. Very first step in the application process is to find a suitable program. Then again it is an error in the content. അപ്പോ ഇതിനെ ഉള്ളിൽ ഇന്റേണൽ വർക്കിംഗ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. AI-ക്ക് എന്തായാലും ഒരു അസസ്മെന്റ് ഉണ്ട്. That this word can be said in 6 seconds. എന്താ 6 seconds ആയിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്. ആദ്യം പറഞ്ഞത് 6 second ആണ്, 6 സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ്. ഇപ്പൊ മൈന്യൂട്ട് ഡിഫറൻസ് ആണെങ്കിൽ 5.5 seconds മില്ലി സെക്കൻഡ്സിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമാണ്. ദെൻ അഗ്രിഗേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ആണ്, ഒരു അടുത്ത സ്കോറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും കോണ്ടന്റിൽ. ബട്ട് വലിയ വ്യത്യാസമാണ്. 5 സെക്കൻഡിലേക്ക് ഒതുങ്ങി. ഞാൻ ഒന്ന് ഇല്ലാതാക്കി, ഒന്ന് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു. അപ്പോ 5 സെക്കൻഡ് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചപ്പോ ഇവിടെ 1 സെക്കൻഡ് കുറവ് വന്നോ? ഈ 1 സെക്കൻഡ് കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്ലുവൻസി പ്രോബ്ലം വരും. അല്ലെങ്കിൽ അത് ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ? അവിടെ ഒരു വേർഡ് മിസ്സായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഏത് വേർഡാ മിസ്സായത്? അതിന്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. You should always match the same audio. You should always match, if possible, the same tempo, if possible, the same pitch. And that gains you good score. ഇനി പ്രൊനൗൺസിയേഷനിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓക്കെ, ടോപ്പ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ കണ്ടോ, ഫുൾ സ്കോർ കിട്ടണമെങ്കിൽ നേറ്റീവ് ലൈക്ക്. എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ കേട്ടത്, ഏത് പിച്ചിലാണോ കേട്ടത്, ഏത് ടെമ്പോയിലാണോ കേട്ടത്, ആക്സെന്റ് മാച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല. ബിക്കോസ് ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറെന്റ് തിങ്. ആക്സെന്റ് ഒരിക്കലും മാച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കരുത്. എന്ന് വെച്ചാൽ വേർഡ്സ് മേക്ക് ഹാവ് എ മിസ് മാച്ച്. ദാറ്റ് യു ഷുഡ് നെവർ ഡു. ബിക്കോസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ആ വേർഡിന് ഒരു ക്ലാരിറ്റി വരില്ല. എസ്പെഷ്യലി we are born and brought up here, so that will never be like that. ഞാൻ ഇത്ര നാള് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ശരിക്കും +2 വരെ എവിടെയായിരുന്നു. ബട്ട് I like when I'm speaking Malayalam, along with Malayalam, I try to match the same accent that Mallu speak. Or when I'm in North India, I try to match the same accent of English that what my friends speak in North India. Why? Because that gives a more clarity to the sentence being spoken. But here എന്താണ്, ഇവിടെ എന്താണ്, നമ്മൾ ഇവിടെ നേറ്റീവ് ലൈക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പിച്ചും നമ്മുടെ ടെമ്പോവും മാച്ച് ചെയ്താൽ മതി. കോണ്ടന്റ് മാച്ച് ചെയ്യണം, അതെന്തായാലും മാച്ച് ചെയ്യണം. ബട്ട് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ആസ്പെക്റ്റിൽ നേറ്റീവ് ലൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പോ ആൻഡ് ദ പിച്ച്. ഓക്കെ, ടെമ്പോ ആൻഡ് ദ പിച്ച്. ടെമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പേസ് എന്ന് പറയാം, സ്പീഡ്. ഓക്കെ, ആ സ്പീഡും ആ ഒരു പിച്ചും കൂടി മാച്ച് ചെയ്താൽ then definitely you are going to get a good score. ആ ഇൻടോണേഷൻസ്, കൃത്യമായിട്ട് ആ ഇൻടോണേഷൻസ് കൃത്യമായി വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ you are going to get a good score. Okay, somewhere below this അഡ്വാൻസ് ലെവൽ ആണ്, 4 കിട്ടും.
അതിന് താഴെയാണ് ഗുഡ്. 3 കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ 2, 1 നോൺ. Otherwise, it is non-English because it is not understandable. Okay. Now, top score. Use correct pronunciation. Okay. Use correct pronunciation. And pronunciation plays a very vital role in read aloud as well. Read aloud ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. You get a paragraph and you have to read it. ആ പാരഗ്രാഫ് നമ്മളത് വായിക്കണം. വായിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് the content should be clear, the fluency should match, and the pronunciation should, as it is said here, pronunciation should never be a barrier. It should be right there. Okay, so use correct pronunciation. Fake pronunciation like പറയണ്ട. Use correct pronunciation. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറിപ്പോകും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വേണ്ട. ഓക്കെ, എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ എന്താണ്? We are not there to show off. We are there to get a good score. That's it. അത് മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക. Use correct intonation. Okay, use correct intonation. കണ്ടോ, intonation ഞാൻ താഴേക്കാ പറഞ്ഞത്. Use correct intonation. Intonation നല്ല പറഞ്ഞത്. Use correct intonation. ഞാൻ ആ ടോൺ താഴേക്കാ കൊണ്ടുപോയത്. ഇതുപോലെയാണ്. യൂസ്, കണ്ടോ, യൂസ് അപ്പ്. യൂസ് കറക്റ്റ് intonation. കറക്റ്റ് ഫ്ലാറ്റ് ആയിരുന്നു, intonation താഴേക്ക് വന്നു. യൂസ്, കണ്ടോ. അപ്പൊ ഈ ഒരു എപ്പോഴും ആ ടോൺ വേരിയേഷൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ആ ടോൺ വേരിയേഷനിലാണ് നമ്മുടെ റീഡ് അലൗഡിനെയും അതുപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് സെന്റൻസിനെയും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്പെക്ട് കിടക്കുന്നത്. സോ ടോൺ വേരിയേഷൻ പ്ലേസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, നൗ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് യൂസ് കറക്റ്റ് വേർഡ് സെന്റൻസ് സ്ട്രെസ്. ഈ കറക്റ്റ് വേർഡ് സെന്റൻസ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വേർഡ്സിനും ഒരേ രീതിയിലല്ല സ്ട്രെസ് വരുന്നത്. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, കണ്ടോ, ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിന് ഒരു സ്ട്രെസ് ഉണ്ട്. ഇൻ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ് is to find a suitable program. Is to find, കണ്ടോ, is to find a suitable program. അപ്പോ ആ ടോൺ വേരിയേഷൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് റീഡ് അലൗഡിലും ബാധകമാണ്, ഇത് റിപ്പീറ്റ് സെന്റൻസിലും ബാധകമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഈവൻ ദോ യു മേ ഫീൽ, ഓ I know it, I know you know it, I know you know more than I am very much like I'm അത്ര ഹംബിൾ ആണ്, കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ബട്ട് ദിസ് ഷുഡ് കം ആസ് എ റിസൾട്ട് ഇൻ അവർ എക്സാം. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അത് മാത്രം മതി എനിക്ക്, വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. ഓക്കെ, ഐ വാണ്ട് യുവർ റിസൾട്ട്സ് ടു ബി ദ ഗുഡ്, ദ ബെസ്റ്റ്. I want you to qualify 80+, and that is what my aim is. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അറിയുന്നു, ഓക്കെ, ബട്ട് start implementing, and that will not come all of a sudden. Again, I'm saying this, that won't come all of a sudden. That comes with, if you are struggling with it, it comes gradually. There's no one to show off through. Next, but ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം, where is the stress on particular words. ഇവിടെ നോക്കൂ, ബി സ്ട്രെസ് വേർഡ്സ്. ഈ ബി സ്ട്രെസ് വേർഡ്സ്, ബോൾ, ഈ ബ സ്ട്രെസ് ഇവിടെ വരുന്നത് റിബൺ, ബ, കണ്ടോ, റിബൺ. അപ്പൊ ഇവിടെ സ്ട്രെസ് വന്നത് ആ വേർഡിന് ആ സ്ട്രെസ് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിബൺ, 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 അങ്ങനെയല്ലോ. അപ്പൊ റിബൺ അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത്, റിബൺ, റിബൺ, കണ്ടോ. ആ വേർഡിനുള്ള സ്ട്രെസ് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വേർഡ്സിന് ക്ലാരിറ്റി വരും. പക്ഷെ ഇത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒറ്റ വേർഡ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. But problem arises when we say that in a sentence, it becomes a different word. Ribbon, കണ്ടോ, അത് വേറൊരു വേർഡായി മാറി. റിബൺ ആയിട്ടൊരു ബന്ധമില്ല. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പല വേർഡ്സും നമ്മൾ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോബ്ലം വരുന്നത്. Make sure that you have a proper stress in proper words. അടുത്ത വേർഡ് നോക്കൂ. ഓക്കെ, ഡോഗ്, ഡ സ്ട്രെസ്, ആഡ്, ആഡ് നല്ലല്ലോ പറഞ്ഞേ. ആ സ്ട്രെസ് ആണെങ്കിൽ അത് വേർഡ് മാറി ആഡായി.
ഓക്കെ, ഇവിടെ നോക്കൂ, ഫിൽഡ്, സ്ട്രെസ്. ഈ വേർഡ്സ് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ കോമൺ വേർഡ്സ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ യൂസിങ് ദാറ്റ് പ്രോപ്പർലി. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കൂ, ട്രഷർ, കണ്ടോ, ട്രഷർ, ഡിവിഷൻ, ഡിവിഷൻ. സ്ട്രെസ് കണ്ടോ, ചീസ്. വാച്ച്, വാച്ച് എന്നല്ലല്ലോ, വാ എന്നല്ല, വാച്ച്. കണ്ടോ, ഫ്യൂച്ചർ, അപ്പൊ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു പോകേണ്ടത്, വേർഡ്സിൽ സ്ട്രെസ് കറക്റ്റ് ആക്കേണ്ടത്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വെരി വൈറ്റൽ, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് when you're doing that in read aloud as well. ശ്രദ്ധിക്കണം. This is the minutest point that you have to focus while dealing with word stress and sentence stress in your repeat sentence as well as in read aloud. Okay. അപ്പൊ ഇത് ക്ലിയർ ആയി തോന്നുന്നു. ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ടോപ്പ് സ്കോർ ഫോർ ഓറൽ ഫ്ലുവൻസി. ഓറൽ ഫ്ലുവൻസിയിൽ ഫ്ലുവൻസി അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, പേസ്, the speed matches. നേറ്റീവ് ലൈക്ക് അവർ പറഞ്ഞ പോലെ അതേ സ്പീഡിൽ അതേ പേസിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് എ ഗുഡ് സ്കോർ. ആ പേസ് മാറ്റേഴ്സ് എ ലോട്ട്. ആൻഡ് പേസ് പല ആസ്പെക്റ്റും ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഇസ് ദ ബിഗിനിങ് ആസ്പെക്ട്. when you are starting, like when you start and you are having a mismatch because you started very late, 1 second late, അവിടെയാണെങ്കിൽ ഫ്ലുവൻസി എറർ കാണിക്കും, ഫ്ലുവൻസിയിൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വെരി കോമൺ. എന്താ കാരണം, നമ്മൾ ലേറ്റ് ആയിട്ട് തുടങ്ങും. ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഇതിവിടെ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ. ആൻഡ് ബിക്കോസ് ലൈക്ക് 5 സെക്കൻഡ് ആണ് ഗ്രാഫ്. ഓക്കെ, 5 സെക്കൻഡിന്റെ ആണ് റീഡിങ് വരുന്നത്. നിങ്ങൾ 1 സെക്കൻഡ് മൈന്യൂട്ട് മില്ലി സെക്കൻഡ് വ്യത്യാസം വന്നാലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഇവിടുന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ആവുക. സോ ദെൻ ദർ ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ ഫ്ലുവൻസി പ്രോബ്ലം. മനസ്സിലായോ? ആൻഡ് പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, പിന്നെയും അത് കുറച്ച് നീണ്ടുപോയി. ദെൻ ദർ ഇസ് അഗെയിൻ എ ഫ്ലുവൻസി പ്രോബ്ലം, ഫ്ലുവൻസി ഇഷ്യൂ. അപ്പോ ഇത് എത്ര ഗ്യാപ്പ് കൂടുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് ഫ്ലുവൻസിയുടെ ഇഷ്യൂസ് വരും. ഇത് 3 സെക്കൻഡ് മുകളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ then it says no content. Okay, no content then is equal to 0. ഈ അടുത്ത് ഇനി എക്സാം എഴുതുന്നവരോടും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, I have tried and tested lot of things and that's why I am telling you one proper thing. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വേറൊരു ആള് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അബദ്ധാണ്, എസ്സേയിലെ ടെംപ്ലേറ്റ് ഇപ്പോഴും ഓക്കെയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവം വെച്ച് പറയുന്നു, 5 പ്രാവശ്യം എക്സാം എഴുതിയിട്ട് ഐ ഹാവ് എ പ്രൂഫ്. ടെംപ്ലേറ്റ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് റൈറ്റിംഗിൽ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതിയിരുന്ന ആള് ടെംപ്ലേറ്റ് ഇല്ലാതെ ചെയ്തപ്പോൾ ഷീ സ്കോർഡ് 80+. ആൻഡ് ഹൗ ഡസ് ദിസ് ഹാപ്പൻ? ദിസ് ഇസ് മൈ എക്സ്പീരിയൻസ് സ്പീക്സ്. എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്നും മൊബൈൽ ചെത്താ പോരാ. അതാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ ആം ടെലിംഗ് യു ബേസ്ഡ് ഓൺ മൈ എക്സ്പീരിയൻസ്. ഇത്ര വർഷത്തെ അനുഭവമാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു നീഡ് ടു ഡെവലപ്പ്. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു സ്പീക്ക്. പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആക്കണം. ഓക്കെ, ഇന്ന് റിപ്പീറ്റ് സെന്റൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ക്വിക്ക് ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ്, ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി കണ്ടിന്യൂഡ് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ആസ് വെൽ. ഓക്കെ, സോ ക്വിക്ക് ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് what we understood today. First is repeat sentence. നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, start listening more. Maybe podcast. തുടക്കക്കാരാണ്, you are not able to grab anything. Start listening more. Start listening to podcast. Start listening to audios in English. Okay, and secondly, next important thing, മിനിമം 1000-1500 റിപ്പീറ്റ് സെന്റൻസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി യുവർ ടാർഗറ്റ്. അയ്യോ സാറേ 1000-1500 കുറെ പേര് തലയിൽ കൈ വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ? എനിക്കറിയാം, അനുഭവം. ഓക്കെ, ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് പറയും. ബട്ട് വിത്തൗട്ട് കൺസിസ്റ്റന്റ് പ്രാക്ടീസ് യു വിൽ നോട്ട് ബ്രേക്ക് ദാറ്റ് ബാരിയർ.
you will never come to a breakthrough point. Never. Start doing it. Now, third most important thing, 3-second rule. Understand the 3-second rule. Immediately after sections, one after the other, 3-second is not to think about the previously. Your repeat sentence ഞാൻ ചെയ്തു, ആ റിപ്പീറ്റ് സെന്റൻസ് കിട്ടിയില്ല, എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല, മനസ്സിലായില്ല. So then what happens usually with the candidates is, അയ്യോ കിട്ടിയില്ല, അപ്പോഴത്തേക്കായിരിക്കും ഈ റിപ്പീറ്റ് സെന്റൻസ് അടുത്തത് വരാം. ഈ 3 സെക്കൻഡ്, this is to understand and grab your attention and focus. You are ruing on the fact, നിങ്ങൾ കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക, എന്താണ് പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക, അയ്യോ വിട്ടുപോയി. ബാക്കിയുള്ള 10 ശരിയാക്കാതെ ഇനി 10 മൊത്തം കുളം തോണ്ടാൻ പോകുന്നത് എന്താ? Only because you were thinking about what problem happened in the last repeat sentence. ചെയ്യരുത്. ഈ 3 സെക്കൻഡിൽ grab your focus. Yes, this is what I'm going to do. Yes, this is what I'm going to focus. Yes, I'm not going to focus on what mistakes happen. ഇത് പല ഇതിലും ഞാൻ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളിലും ബാധകമാണ്, പല സെക്ഷൻസിലും ബാധകമാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആ സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞുതരാം. So understand this. Okay, now next is the important factor is the content clarity. Stress on the words, stress on the sentences, important. Native like pronunciation, so then you are matching the tone. Native like in fluency, you are matching the pace. Do not miss it. Start applying it. Do not forget about these things. ചെയ്യാത്തവരാണ് ഇന്ന് രാത്രി കുറച്ചെങ്കിലും ചെയ്യുന്നു, 10-20 ചെയ്യാം. Make it a daily practice that you start doing it. When the moment you are listening to this video, make sure that you try it out at least and start in where am I going wrong, and then like you can WhatsApp me. Okay, so I hope you have understood a lot today. Start implementing it, because this cannot be done in one day. You have to put in your effort, and that's how changes will happen. Okay, thank you. God bless you all. Okay, thank you.